It's where the end part of the chapter 1 questions এটা আমরা চ্যাপ্টার 1 এ ডিসকাস করেছি এই রিলেটেড পাস পেপার গুলোকে আমরা খুঁজে বের করে একটা পিডিএফ বানিয়ে এখান থেকে আমরা কোশ্চেন সলভ করছিলাম এর আগে 2 দিন আমরা সলভ করেছি দিস ইজ দি থার্ড ডে and today our your task was to solve page 42 page 51. So at page 40 we have got a question from 2017 exam paper on question number 3. The question said in this way: student investigate a toy. The toy has a 3 wood speaker. Woodpecker is attached to a wooden ring by a spring. A metal rod passes through the wooden ring. The woodpeckers have different masses. The springs are identical. When a woodpecker is pulled back and released, it vibrates and moves down the rod. A student uses this method to investigate the toy. Measure the mass of the woodpecker A, move woodpecker A to the start point and release it. Record the time it takes for the woodpecker A to travel 20 centimeters. Repeat the test 2 more times. The student uses the same method for woodpeckers B and C. Here is the result. One of the measurement in the table is anomalous. Draw a circle. Around this anomalous measurement, you said the answer is 3.1, which is absolutely correct because this is far away from their other values when compared to the 9 and 8.5 and on 10.8 and 11.1, right? State the relationship between average speed, distance, movement, time taken. We said average speed equals to total distance divided by total time. And then they said calculate the average speed for woodpecker B. Now for woodpecker B, to get the average speed, what we have to do is we have to know the equation first. So I'm like one equation we can see that average speed is actually equals to total distance divided by total time, right or wrong? So if I know the total distance, what is the total distance? Let's say 20 centimeter. I need to know the total time. But for B, we have Antara Fabia, or a student or Antara Fabia cannot share. Okay, এক মিনিট। So খেয়াল করো আমি কি ওর সাথে একটু ইয়ে করি ওকে একটু So for the total time, we see here we have 2 values. One, 5.4 and 5.5. যেহেতু আমরা 3.1 টা কি করেছি anomalous করেছি। তাহলে আমরা এখানে কোন টাইমটা বের করব, কোন টাইমটা লিখব? আমরা টোটাল টাইমটাকে বের করার জন্য এটা কোন ভ্যালু লিখব বাবা? তাহলে anomalous হবে। anomalous ভ্যালুটা কি? এটা সরি, এটা আমরা এভারেজ ভ্যালুটা লিখব। এভারেজ ভ্যালুটা কি জিনিস? এভারেজ ভ্যালু হচ্ছে দুটো ভ্যালু আছে আমাদের 5.4 and 5.5, এটাকে আমরা যোগ করে 2 দিয়ে ডিভাইড করব। বিকজ দুটো ভ্যালু, তিনটা ভ্যালু থাকলে যোগ করে 3 দিয়ে ডিভাইড করব, চারটা ভ্যালু থাকলে সবগুলোকে যোগ করে 4 দিয়ে ডিভাইড করব, এই তো? আচ্ছা, সো 5.4 এবং 5.5 কে আমরা যোগ করে 2 দিয়ে ডিভাইড করি, that becomes 5.45 seconds. So this is the total time of the average time we have to put here. So আমরা এখানে ভ্যালুটা বসাই 5.45 seconds. দেখেন তো 20 divided by 5.45 কত আসে? 3.6 centimeters per second. আচ্ছা, আমার স্টুডেন্ট আরেকবার আসছে, আমি একটু সাথে একটা কনভারসেশন শেয়ার করি। আপনারা একটু এটা উঠায় ফেলেন। So they said explain what type of graph the student should use to present his data. এখানে দুটো ডিফারেন্ট ধরনের গ্রাফকে আমরা এখানে ইন্ট্রোডিউস করব। As I say that some of the content will be clear when we will face the past paper না আসা পর্যন্ত এগুলো কিছু কিছু জিনিস থেকে যাবে যেগুলো আমরা থিওরির মধ্যে ডিসকাস করব না, ওগুলো পাস্ট পেপারের মধ্যে আমরা ডিসকাস করব। সো তার মধ্যে এই ধরনের একটা টাইপ অফ কোশ্চেন ইজ অ্যাকচুয়ালি দিস, which is the what type of graph is this? So or what type of graph we shall present the data. Now for this there are 2 possibilities. One, a line graph. Have you heard this name, line graph? And bar chart. Do you know what bar chart is? Bar chart is আচ্ছা, একটু আমি ক্যামেরা অন করে রেকর্ডিং পারপাস একটু দেখাচ্ছি এবং তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। বার চার্ট তো জানো তাই না? আচ্ছা, ওইটা আমি প্রথমত হচ্ছে যে লাইন গ্রাফ কিরকম দেখতে, বার চার্ট কিরকম দেখতে, তখন লাইন গ্রাফ ব্লক করতে হয়, তখন বার চার্ট দুটো আমি পাশাপাশি দেখাচ্ছি ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং।
So let's say we have two values, approximate distance divided by distance against time, and let's say the unit is seconds, and here it is meters. And let's say this is let's say age in years and name of the person. Okay. So ধরো এই দুটো ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্যাটার্ন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। একদিকে হচ্ছে আমরা ডিসটেন্স সিকোয়েন্স টাইম, আর একদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এজ ইন ইয়ার্স এগেইনস্ট নেম অফ দ্য পারসন। কি রকম একটু এক্সপ্লেইন। ধরো ডিসটেন্স টাইম গ্রাফে এরকম ডিফারেন্ট ডেটা আছে, আমরা তখন কি করি, এটাকে একটা লাইন অফ বেসিক ড্র করে একটা কার্ভ ড্র করার চেষ্টা করি, রাইট? রাইট অর রং? So these are my data and I got this. But for the x-axis and y-axis for this type of graph, খেয়াল করো আমি বলি যে আমরা আমাদের age এর গ্রাফটা এখানে বসাবো। কি রকম? Let's say আমরা এটাকে স্কেলিং করছি 5, 10, 15, 20, 25, 30. এখন if I ask Wasi, what's your age? What's your age? 15. তাহলে আমরা এখানে 15 এ Wasi কে রাখছি। Wasi এর জন্য আমরা একটা রেঞ্জ কভার করলাম, নাম লিখে দিলাম এখানে Wasi. Let me ask something. What's your age? 13. So let's say 13 is here. 10 is 30. So আমরা এখানে something থেকে নিয়ে আসলাম এইভাবে। লিখলাম that's 15 and that's 13 and that's something. Saki, what's your age? 15. 15. That's Saki. And that's 15 again. And let's say I'm here at the top and my age is, let's say 30 and I'm here Shaki. However, দেখালাম না আর two steps. Now tell me that আমি যদি এটাকে এরকম গ্রাফে পয়েন্ট করতে চাইতাম, let's say নাম, কার নামটা আমি আগে রাখবো? এখন ওয়াসি বলছে স্যার আমার নামটা আগে রাখেন। কেন? ওয়াসি বলছে যে আমি সবচেয়ে বেশি। সঞ্জিতা বলছে না স্যার আমার নামটা আগে। কেন? আমি সবচেয়ে বেশি। সাকিব বলছে আমার নামটা আগে দেন। কেন? আমি একমাত্র মাস করে আছি। আমি বললাম যে বাবা আমি বললাম যে ক্লাস আমি ক্লাস কন্ট্রোল করি, আমি আমার নামটা আগে দেখি। তোরা বললাম স্যার আমরা তিনজন স্টুডেন্ট, আপনি একা টিচার, আপনি আপনার নামটা আগে দেখে ঠিক না আমাদের কারণ। আচ্ছা আপনি ওয়াসিফটাই লেখেন, আপনি সাকিবেরটাই লেখেন। আচ্ছা আওয়াব নাই, আওয়াব মালয়েশিয়াতে কাজ সবাই বাংলাদেশি, আওয়াবেরটাই আগে লেখেন, রাইট? ইউ সি that is no relationship whatsoever. কোনটাকে আমি আগে রাখবো, রাইট অর রং? সো এই ধরনের কোনো কিছু যদি হয় তাহলে আমরা এটাকে যে গ্রাফ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি এটাকে আমরা বলি বার চার্ট। সো this is an example of bar chart and this is an example of line. So এটাকে আমরা বলতেছি বার চার্ট এবং এটাকে আমরা বলছি লাইন। ক্লিয়ার? লাইন গ্রাফ আমরা কখন প্লট করব? যখন দুই দিকেই নিউমেরিক্যাল ভ্যালু আছে, কন্টিনিউটি আছে, 1 2 3 4 5 6, you see টাইমে একটা কিন্তু নিউমেরিক্যাল ভ্যালু থাকে। ঠিক আছে, ডিসটেন্স একটা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু আছে 1 2 3 4 5। লেটস আমি এটাকে যদি প্লট করি that's 5 10 15 20 25 এরকম ভ্যালু। ডিসটেন্স আছে 5 10 15 20 25 এন্ড একটা ভ্যালু আছে। there is a continuity among the time, continuity in the distance as well. But how about this? Now there is no continuity, right? Age, yes, age এর continuity আছে। তার মানে কি একটা সাইডে continuity আছে আর একটা সাইডে continuity নাই। So for that case I must draw bar chart. Clear? Sanjina, তাহলে এবার আমরা একটা আমাদের কোশ্চেনে রিটার্ন করি। Let me turn on the screen sharing mode. Yes, Baba. No. আমরা anomalous value এখানে আনছি। So বলতেছে what type of graph the student should use to present his data. এখানে woodpecker A, woodpecker B, woodpecker C আছে। আমি তাদের মধ্যে কি কোনো কন্টিনিউটি পাবো? তাদের মধ্যে কোনো কন্টিনিউটি নাই। তাহলে কন্টিনিউটি যদি একটা সাইডে না থাকে, একটা সাইডে যদি কন্টিনিউটি থাকে, এটাকে আমরা কি চার্ট বলি, কোন গ্রাফ বলি? বার চার্ট। দুই দিকে যদি কন্টিনিউটি থাকতো আমরা লাইন গ্রাফে নিয়ে আসতাম।
সো অ্যান্সার ইজ খেয়াল করো, অ্যান্সার ফার্স্ট পয়েন্ট বার চার্ট, বিকজ woodpeckers are discrete, লিখে না। Answer first point is bar chart. Second point is because woodpeckers are discrete. Discrete মানে কি? Which is not continuous. Right, Baba? Clear to? Yes. D-I-S-C-R-E-T. Yes, C-R-E-T. Discrete. Clear? Shall I proceed? Yes. এবার বলতেছে, before carrying out his investigation, the student made this prediction. So, সে শুরুতে এই প্রেডিকশনটা করছে কি, the smaller the mass of the woodpecker, faster it moves down the road. Discuss whether the student's result supports this prediction or not. So, প্রথমত তার প্রেডিকশনটা দেখতে হবে যে সে ফাস্ট মুভ করতেছে কিনা, এবং কি বলতেছে। সেকেন্ডলি হচ্ছে ক্যালকুলেশন করে দেখাইতে হবে যে তার প্রেডিকশনটা কারেক্ট কি কারেক্ট নাও। Which one has the least mass, Baba? Number C, 5.9. আমার চেক করতে হবে যে নাম্বার সি স্পিড দ্য হাইয়েস্ট কিনা। স্পিড কিভাবে বের করি? ডিস্টেন্স ডিভাইড বাই টাইম। সো টাইম টেকেন ফর সি ইজ অ্যাভারেজ, অ্যাভারেজ বের করবো 8.5 প্লাস 9 প্লাস 8.7 ডিভাইডেড বাই 3। এখান থেকে আমরা উডপিকার সি এর একটা স্পিড পাবো, অ্যাভারেজ স্পিড। আবার উডপিকার বিটা তো আমরা জানি, একটু আগে আমরা ক্যালকুলেট করে আসছি। উডপিকার এর জন্য আমরা বের করব 11.2, এটা ম্যাস, আর তার স্পিড কত? স্পিড হচ্ছে ডিস্টেন্স 20 ডিভাইডেড বাই 11.8 প্লাস 11.1 প্লাস 10.8 ডিভাইডেড বাই 3। তার মানে টাইমটাকে আমরা অ্যাভারেজ করে ফেললাম, তাই তো? আমরা তিনটা স্পিড এবার পেলাম। তিনটা স্পিড কম্পেয়ার করে আমরা যদি দেখি যে না, ফর সি দ্য স্পিড ইজ হাইয়েস্ট, ফর এ স্পিড ইজ লিস্ট, তাহলে তার স্টেটমেন্টটা ঠিক আছে, স্মলার দি ম্যাস হায়ার দি স্পিড, রাইট? যদি না হয়, ম্যাচ না করে, তাহলে আমরা বলবো যে না, এরকম কোনো রিলেশনশিপ নেই। মার্স্কিম কি বলতেছে আমরা একটু দেখে আসি। মার্স্কিম বলতেছে যে ফর woodpecker A your answer should be 1.8 centimeters per second. ফর বি আমরা তো পাইছি, কত পেয়েছি? বি এর জন্য 3.7 পেয়েছিলাম, রাইট? ফর সি ইট ইজ 2.3। তাহলে দেখো হাইয়েস্ট স্পিড কার? হাইয়েস্ট স্পিড বি। এরপর কার? সি। এরপর কার? এ। তবে তো এরকম কোনো রিলেশনশিপ আমরা এখানে খুঁজে পাচ্ছি না, যে এরকম কোনো রিলেশনশিপ নাই তো। যদি এরকম হতো যে সি হাইয়েস্ট অথবা সি লোয়েস্ট, বি মিডল, এ হাইয়েস্ট, তাহলে আমরা বলতাম হায়ার দি ম্যাস হায়ার দি স্পিড। বাট এখানে তো এরকমও না, এর জন্য স্পিডটা সবচেয়ে কম, বির জন্য সবচেয়ে বেশি, সির জন্য মাঝে। সির জন্য যদি আরো বেশি হতো তাহলে আমরা বলতাম লো দি ম্যাস মোর দি স্পিড। বাট এরকম কিছু করা যাচ্ছে না, এই জন্য তারা এখানে বলতেছে প্রথমত আমরা এই ডেটাটাকে আমরা সাপোর্ট করবো, এই অ্যান্সার গুলোকে নিয়ে আসবো। যদি এখানে 3 মার্ক দিয়েছে, এটা এক্সেল ও লেভেল স্ট্যান্ডার্ড, এখানে 3 মার্ক দেওয়া যায় না, এখানে অ্যাটলিস্ট 4 to 5 মার্কস, অ্যাটলিস্ট 4 মার্কস দেওয়া উচিত ছিল। যেখানে 3 মার্ক থাকবে জাস্ট টু ক্যালকুলেট দি অ্যাভারেজ, অর্থাৎ সবগুলোর অ্যাভারেজ স্পিডটা বের করা। তারপর বলতেছি, তারপর হচ্ছে আমরা এখানে আমাদের যে কোনটা ফাস্টেস্ট, কোনটা লাইটেস্ট, কোনটা স্লোয়েস্ট, এটা লেখার জন্য আরো অ্যাডিশনাল মার্কস দে শুড হ্যাভ অফার্ড। এখন তারা কি কি দিয়েছে? দ্যার ইজ নো ডিসার্নেবল প্যাটার্ন কনক্লুশন সাপোর্টিং ডেটা কোটেড, মানে আমরা এখানে ভ্যালুগুলো শো করব, ভ্যালু শো করার জন্য মার্কস থাকবে। ডিসকাসিং ওয়াই প্রেডিকশন ইজ রং শুড বি C is fastest, but C should be fastest. 3 data sets is insufficient to decide. এটা আমরা লিখতে পারি যে অনলি 3টা ডেটা দিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি করতে পারি না, কনক্লুশনটা ড্র করতে পারি না। আরো যদি ডেটা থাকতো তাহলে আমরা আরো বেটার এখানে কনক্লুশন ড্র করতে পারতাম, তাই তো বাবা? আবার by calculating the actual answer. This is the actual answer because মানে অ্যাকচুয়াল বলতে কি, যে আপনি কি করতেছেন এখানে বাবা, আপনি মেজার করতেছেন তো। আপনি মেজার করে অ্যাজ অ্যাকিউরেট অ্যাজ পসিবল আপনি করেছেন। এখানে কিন্তু আপনাদেরকে এটা বলে নাই যে আপনার ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে এরর আসতে পারে, এখানে আপনাদেরকে বলে নাই যে আপনার
ডেটা রেকর্ডিং এর সময় আপনি ভুল করে ফেলতে পারেন, এরকম কোনো কিছু এখানে নাই। as accurate as possible আপনি এটা করেছেন, so this is the measurement, right? This is the measurement. Now এই সেম মেজারমেন্ট ক্ষেত্রে আপনি যে কনক্লুশনটা দাঁড় করবেন, এই কনক্লুশনটা হতে হবে আপনার মেজারমেন্টের উপর ভিত্তি করে। it should be based on your measured data, right? সো আপনার এখানে মেজার ডেটা কয়টা? মেজার ডেটা হচ্ছে প্রত্যেকটার জন্য 3টা করে টাইম। ম্যাথ তো আপনি একবারই মেজার করেছেন, বিকজ ম্যাথ রিপিটেডলি মেজার করার কিছু নাই, রাইট? তারা কতটুকু টাইম তাদের লাগছে টু ট্রাভেল দি 20 সেন্টিমিটার ডিস্টেন্স, ওইটা আপনি রিপিটেডলি করেছেন কেন? টু চেক whether some of the data are anomalous. ওকে, সো ওইটা আমরা এখানে মেনশন করব না, যেটা আপনি বললেন। লাস্টলি তারা বলতেছে need for further data to extend range of reference, and this is it for this question. I hope you have no question here. Would you like to write the answers from the mark scheme? Okay, great. For you, Shakib, Wasi, would you like to copy the answer from mark scheme? লিখতে চাও? দেখো, first is there is no discernible pattern. দেখছো? There is no discernible pattern, DIS, or there is no pattern, এভাবে লিখলেও চলবে। Then second point তুমি লেখো we have to show the calculation of the speed of woodpecker A and C. দেখো, calculation of A and C, মানে A এর জন্য আমরা অ্যাভারেজ স্পিডটা শো করব, সি এর জন্য আমরা অ্যাভারেজ স্পিডটা ক্যালকুলেট করব। কেন? বিকজ তারা আমাদেরকে এই রিলেশনশিপটাই দেখাইতে বলছে, যে যেটা ম্যাথ বেশি বাবা সবার। হ্যাঁ, 3 মার্ক না, 3টা মার্কসের জন্য আমাকে অ্যাটলিস্ট 3টা কমপ্লিট আর্গুমেন্ট এখানে রাখতে হবে, যে আর্গুমেন্টের বেসিসে আমাদেরকে তারা কি করবে, মার্কিংটা করবে, রাইট? আচ্ছা, third point is why the prediction is wrong, because এখানে C is not fastest, right? C should be fastest, but C কি fastest এখানে না। কোনটা fastest? B। তাহলে তো হলো না, because C এর mass তো লাইটার, তাহলে C সবচেয়ে ফাস্টেস্ট হওয়া উচিত তার প্রেডিকশন অনুযায়ী। তারপর তারা বলতেছে যে এগুলোর উপর ভিত্তি করে অ্যাকচুয়ালি আমরা সব ক্ষেত্রে কনক্লুশন আমাদের টানা উচিত। তারা বলতেছে 3 সেটস অফ ডেটা আর ইনসাফিশিয়েন্ট। আচ্ছা, কারেন্ট চলে গিয়েছে, সো একটু কষ্ট হচ্ছে আপনাদের, কি করবেন? ন্যাশনাল ইস্যু, আপনারা তো ন্যাশনাল ইস্যু গুলোকে নিজের মতো মনে করেন না, ভাবেন যে ঠিক আছে এসি লাগাই দেবো, আমার টাকা আছে, আমি বেশি দামে কাপড় কিনবো, দাম বাড়ছে তো কি হয়েছে। বাট এই যে দেখেন লোডশেডিং, এটা দ্বারা তো আমরা সবাই এফেক্টেড। বাসায় মেবি জেনারেটর আছে, বাট আইপিএস দিয়ে তো এসি চলবে না। কি একটা অবস্থা। লোডশেডিং, কারেন্ট চলে যাওয়াটা লোডশেডিং, মানে হচ্ছে আপনার লোড ইজ সামথিং যেটা আপনার ডিমান্ড, মানে আপনার এখানে কি কি দরকার, এসি দরকার, ফ্যান দরকার, দিস আর অল লোড। লোডটাকে আপনি যখন শেড করে দিচ্ছেন, মানে কি এগুলোকে আপনি চলতে দিচ্ছেন, আপনার ডিমান্ড আছে অনেক, বাট আপনার অতটুকু ক্যাপাসিটি নাই, বা আপনি ক্যাপাসিটি বিল্ড না করে চুরি করার ধান্দা আছে, তাহলে আপনি চুরি করতে পারবেন, ক্যাপাসিটি বিল্ড করতে পারবেন। যদিও বলা হচ্ছে যে ডিজেল এর দাম বেশি বলে আমার ক্যাপাসিটি কমছে, নো, ডিজেলের সাথে এটা কোনো সম্পর্ক। ডিজেল দিয়ে আমাদের পুরো চাহিদার অনলি 7%, 7% ইজ নাথিং। 7% লোডশেডিং হলে কি আমার আমার টাইমের 24 ঘন্টা 2 ঘন্টা কারেন্ট থাকে না, এরকম হবে নাকি? 24 ঘন্টা 2 ঘন্টা কি 7% হয়? বলেন, স্টুপিড। এনিওয়ে, এগুলো মনে হলে তো অনেক মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। দিস ইজ জাস্ট টু পলিটিক্যালি রেকর্ডের মধ্যে না। এনিওয়ে বাবা, উইন্ডো না, উইন্ডো যদি এসি বাতাসগুলো বের হয়ে যাবে, যাক at least ফ্যানটা টার্ন করা যাচ্ছে। এনিওয়ে, question number 6 for a fellow Sakib, page 43, question 6, Wasi, which quantity is scalar? কোনটা? B energy, yes, ঠিক মানে
নেক্সট পড়েন। সাকিব পড়েন। ইয়েস, দেখেন তো হোয়াট ইজ দি রেজাল্টেন্ট হরাইজন্টাল ফোর্স, এরকম কিছু কিন্তু আমরা এর আগে পড়ি নাই, এটা চ্যাপ্টার আমাদের মাত্র এসেছে, বাট এটা আমরা ইজিলি বুঝতেছি যে if there is 8,000 Newton in the right direction and 1250 Newton in the backward direction, resultant is something এদের মধ্যে just addition and subtraction, right? The 8,000 minus 1250 যেটা আসবে, that is in the direction of the 8,000 force, which is 6,750 Newton in the direction of 8,000 Newton. বুঝতে পারছেন? বুঝেন নাই? ধরেন আপনাকে আমি সামনের দিকে পুল করতেছি, আপনার দুইটা হাত ধরে, এবার আপনার পিছন দিক থেকে আপনার আম্মু আপনার ঘাট ধরে টানছে। উইয়ার্ড এক্সাম্পল। লেটস সে আমরা টাগ ইন ওয়ার গেম খেলতেছি ইউজিং আ রোপ। আপনারা আপনি ওয়াসি আর হচ্ছে ওয়াসি সাকিব আর আপনি তিনজনে আপনার একটা টিমে, আমি আর হাফিজ স্যার এক টিম। এবার আমরা আমাদের দিকে পুল করতেছি, আপনারা আপনাদের দিকে পুল করতেছেন। আপনারা টোটাল ফোর্স এক্সার্ট করতেছেন তিনজন মিলে 2000 নিউটন, আমরা অ্যাপ্লাই করতেছি 1950 নিউটন। হু ইজ গোইং টু বি দ্য উইনার? ইউ গাইস। কেন? আপনাদের ফোর্স বেশি, আমরা কোন দিকে যাব? আপনাদের দিকে মুভ করবো, রাইট? সো এখানেও সেম, ড্রাইভিং ফোর্স কত? 8000 নিউটন সামনের দিকে, আর পিছনের দিকে এয়ার রেজিস্ট্যান্স কত? 1250। তাহলে হোয়াট ইজ দি রেজাল্টেন্ট হরাইজন্টাল ফোর্স? রেজাল্টেন্ট মানে হচ্ছে হোয়াট ইজ দি ফাইনাল ফোর্স, মানে কি 8000 মাইনাস দিস 1250। মাইনাস কেন? 8000 একদিকে, 1250 অন্যদিকে। যদি সেম ডিরেকশনে থাকতো তাহলে এটা আবার অ্যাড হতো, রাইট? ক্রিকেট খেলার সময়, ক্রিকেটের ধারাভাষ্যের সময় দেখবেন যে ব্যাটসম্যানরা যখন শট খেলে, দুইটা স্পেশাল ধারাভাষ্য আমরা মাঝে মাঝেই পাই। বলছে হি হিটস উইথ দি উইন্ড, দ্য ব্যাটসম্যান হিটস উইথ দি উইন্ড। আবার বলতেছে দ্য ব্যাটসম্যান হিটস এগেইনস্ট দি উইন্ড। তার মানে কি বাতাস আসতেছে একদিকে, সে শট খেলতেছে বাতাসের উল্টা দিকে, তাহলে বলটা কিন্তু অত বেশি যাবে না। কেন? এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাধা পেয়ে বলটা মেবি 6 হতো, ক্যাচ আউট হয়ে ব্যাটসম্যান 7 হয়ে প্যাভিলিয়নে ব্যাক করবে। আবার উইথ দি উইন্ড হিট করছে, ক্যাচ হওয়ার কথা, উইন্ডের জন্য এটা কি হয়ে গেছে? 6 হয়ে যাবে, ব্যাটসম্যান সার্ভাইভ করবে। সো জাজিং দি উইন্ড ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর ব্যাটসম্যান। আমি এগেইনস্ট দ্য উইন্ড খেলতেছি, মানে কি আই হ্যাভ টু বি ভেরি মাচ কনফিডেন্ট I hit it and it must be 6. Otherwise, if it is just 6 in without wind, here there is wind, so I will be out. Clear? So এই জন্য resultant calculate করা is very important. তাহলে যদিও এটা আমাদের এই চ্যাপ্টারের ডিসকাশন না, সো ঘাবড়ানোর কিছু নাই, এই ডিসকাশনটা আমাদের আসবে। নেক্সট ডিসকাশন গুলো, এই ডিসকাশন গুলো এই চ্যাপ্টারের না, সো স্কিপিং ইট, we are going to the next part. Number C, page number 44. Page 44. Yes, sir. দেখেন কি লেখা আছে। The graph shows how the velocity of a van changes with time. Explain the shape of the graph. Use ideas about forces in your answer. So যদিও তারা এখানে বলতেছে use ideas about forces in your answer, আমরা forces এর অ্যাসপেক্টে অ্যানসার করব না, আমরা shape of the graph কে এক্সপ্লেইন করব। সো আপনারা যদি ভালো করে খেয়াল করেন, the gradient in this graph initially is highest, right or wrong? So gradient in a velocity time graph represents dash. Velocity time graph যদি আমরা gradient বের করি কি পাই? Very good, acceleration. So if the gradient is high initially, what is high initially? Acceleration, right? Then gradient decreases for a period. তার মানে what is decreases over a period? Acceleration, correct. Then the gradient is 0 for 50 seconds to 80 seconds. What is 0 then? Acceleration is 0. Acceleration 0 মানে কি? একটা অবজেক্ট টার্মিনাল ভেলোসিটি বা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে মুভ করছে। So this is the explanation irrespective to the point they have told us, which is use idea about forces in your answer. আমরা ফোর্স এখানে আনলাম না, কেন আনলাম না? আমরা ফোর্স স্টাডি করি না। আমরা যেটা শিখেছি এটার পার্সপেক্টিভে অ্যানসারটা কি? অ্যানসার ইজ the initial acceleration is the highest, right? And আপনাদেরকে একটা ইকুয়েশন লিংক করে দেই, that force equals to mass into acceleration. Acceleration highest মানে কি? Force এখানে high. Force to be specific,
resultant force. তাহলে আমাদের অ্যানসারটা এরকম ভাবে আমরা লিখতে পারি যে the resultant force is initially highest, এটা আমরা লিখছি না, আমরা কি লিখতেছি, acceleration is highest, তারপর আমরা লিখতেছি acceleration decreases over time, then acceleration becomes zero, an object travels at a constant velocity. ক্লিয়ার? হাতে ব্যথা পেয়েছো? ঝিনঝিন করতেছে? টান দিবা না, অনেকক্ষণের উপর থাকলে আস্তে আস্তে মুভ করা, জোরে ঝাঁকি দিলে তোমার নাকটা ছিঁড়েও যেতে পারে। Yes, Baba. Yes. First answer is the initially the object will accelerate, or it will accelerate at a constant value, or there is constant acceleration. Initially, to be specific, আমরা যদি বলি যে up to 15 seconds around, for first 15 seconds it will have a highest acceleration, and after that up to 45 seconds its acceleration decreases. Like yes, for first 15 seconds the object travels at highest acceleration, the object has highest acceleration, from 15 to 45 seconds the acceleration decreases, from 45 to 80 seconds object travels at constant velocity. Exactly. From 45 to 80 object travels at constant velocity. তার মানে কি acceleration is zero. কেন? Because we see the horizontal line which is this, and it also কি no gradient, and no gradient means no acceleration in a velocity term. Right, Baba? Yes. Shall I move to the next question at page 45? Wasi, shall I? Yes. Let's go. A car travels along a very busy road. The graph shows how the distance traveled by the car changes during a 6-minute period. Okay, খেয়াল করেন different time এর against এ গ্রাফ গুলো দেখতে কি রকম, right? Yes. Okay, so if it is such, you can see that for first 1 minute the gradient is least, for 1 to 3 minutes the object has no gradient, and after that highest gradient is at C. Then for region D again there is no gradient. For region E it is between A and C. মানে গ্রেডিয়েন্টটা এর মতো তো হাইয়েস্ট না, সরি সি এর মতো হাইয়েস্ট না, এর মতো কমও না, so this is between A and C gradient, right? So in a distance time graph, what is gradient, Baba? Speed. Very good. So তারপরে আমরা বলবো for B and D the object was stationary because there was a speed, right? And object travels at highest speed in section C, then lowest speed in section A, and then in E it has mid speed. It neither like C nor like A. So this E is actually the explanation. Questionটা কি একটু পড়ে আসি, এটা কিন্তু কোশ্চেন না, this is the explanation I gave. Calculate the total amount of time the car is stationary during this period. So কোথায় কোথায় car stationary ছিল? Region B and region D. So B তে কতটুকু টাইম ছিল? 1 to 3 মানে 2 minutes, and for D it was 4 to 5.5 which is 1.5 minutes. So 2 plus 1.5 which is 3.5 minutes. লিখে ফেলো 2 plus 1.5 total 3.5 minutes. ঠিক থাকলে ঠিক মার্ক।
নাকি আর কোশ্চেন শো করতে হবে? সামনে আগাবো। হ্যাঁ, টিক মার্ক দেন, ঠিক থাকলে টিক মার্ক দেন। নেক্সট, explain which stage of the graph A, B, C, D or E shows the car moving at the slowest speed. কোনটা বাবা? It's A. আমরা মাত্র জিজ্ঞেস করলাম কেন? It has the least gradient and least steep. Yes, because কেন কেন least steepটা এখানে ইম্পর্টেন্ট? Because যদি 3 মার্ক থাকতো আমরা কি লিখতাম? Because in a distance time graph gradient represents speed. এটাও লিখে ফেলা। Additionally লিখে ফেলা, আর প্রিপারেশনটা স্ট্রং। Gradient represents speed. Gradient represents speed. Right. In a distance time graph, gradient represents speed. লিখেছেন? লিখেছেন? আচ্ছা, এবার আমরা একটু পরের কোশ্চেন চলে যাই। পেজ নাম্বার 46 কি বলতেছে? Explain why stage of graph A, B, C, D or E. Sorry, explain which stage of done, right? State equation linking average speed, distance, movement, time taken. কি হবে? Average speed equals to total speed divided by total time. এই যে বললাম, similar type of question দেখবেন আসছে। Yes, total distance divided by total time. Next, calculate the speed of the car at stage C. Give a suitable unit for your answer. Stage C কোথায়? এই যে stage C. Stage C তাহলে আমাকে কি করতে হবে বাবা? Gradient বের করতে হবে, right? Yes. What is gradient? Change in y-axis divided by change in x-axis. আমি যদি এখানে change in y-axisটা আপনাদেরকে একটু দেখাই ইয়া দিয়ে, ডোর ক্লোজ করতে হবে মনে হচ্ছে। Okay, so this is the change in y-axis, 300 minus 100, right? Divided by change in x-axis কত আসছে? 4 minus 1 minutes. তার মানে আমরা এখানে 1 minute হবে। So the answer is going to be 200 meters divided by 1 minute. So 1 is seconds number 3 is 60. So 200 divided by 60 কত আসে? 3.33, right? So 3.33 meters per second is the correct answer. হ্যাঁ লিখতে পারেন, 3.3 লিখতে পারেন। সঞ্জিতা ক্লিয়ার? সাকিব ক্লিয়ার? Yes. 300 মাইনাস, ওকে একটু দেখাই দিই তাহলে। তুমি তো স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ না, তোমার জন্য আমি এখানে দেখাই। Section C was like this. খেয়াল করবো বাবা, সেকশন সি তে কেমন আমাদের অনেক ভ্যালুতে আছে, তার মধ্যে সেকশন সি টা হচ্ছে এখানে এরকমই তো, বা আর একটু বুঝতে পারেন। সি ইজ লাইক সি, এখানকার ভ্যালু কত, এখানকার ভ্যালু কত, দ্যাটস 10 ইন y axis, এখানকার ভ্যালু কত, এখানকার ভ্যালু কত, দ্যাটস 10 ইন x axis. So that was 300 and unit is seconds, sorry meters, distance this is, and that was 100, and here this is 4 minutes, that's 3 minutes, right or wrong? তাহলে আমি যদি এখানে গ্রেডিয়েন্ট বের করি, that is 10 in y axis, 300 minus 100 divided by 4 minus 3, 4 minus 3 which is 1 minute. 1 minute কে যদি আমরা কনভার্ট করি, that's 200 meters divided by 60 seconds. কি করলাম আমরা? 1 minute কে seconds এ কনভার্ট করলাম, right? Thereby the answer is actually 200 by 60 which is 3.33 meters per second. Clear? ক্লিয়ার আপনাদের? সঞ্জিতা? यस। এবার আমরা একটু সামনে থেকে অ্যাপ্রোচ করি নেক্সট কোশ্চেনটাতে। আমাদের হাতে 4 মিনিট আছে ফর দি রেকর্ডিং, দেখা যাক। হ্যাঁ বাবা, it's not weird, it's fine, it's okay. Okay, next সামনে আগাই।
Calculate the speed of the car at stage C. Give a suitable unit for answer. আমরা করে ফেললাম। State two factors that could affect the braking distance of the car. What does that mean? আমরা লিখছি না, বাট আমরা জানি লাস্ট দিন কিছুটা ডিসকাস করেছিলাম। রাস্তাটা ওয়েট থাকতে পারে, রাস্তাটা ড্রাই থাকতে পারে, ব্রেক কন্ডিশন ভালো হতে পারে, টায়ার কন্ডিশন ভালো হতে পারে, খারাপ হতে পারে। দেন তো আপনার ড্রাইভার হেলদি নাকি হেলদি না, হেলদি না সেন্স হচ্ছে ড্রাইভার ধরেন আমাদের দেশে ড্রাইভার তো আপনার নেশা করে গাড়ি কম চালায়, কারণ আপনি ওয়েস্টে যান তার প্রচুর এই টাইপের জিনিসপত্র খায়, ড্রিঙ্কস ট্রিঙ্কস করে করে রাস্তায় আসে, উদায় ডানে চালায় বামে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি, রাইট? আচ্ছা আচ্ছা, আমরা আমাদের জায়গায় ব্যাক করি। পেজ 47, কোশ্চেন নাম্বার 3 বলতেছে student investigate the motion of a 10 centimeter square page of card as it falls. He attached some weights to the bottom of the card to make sure it falls vertically. Add an X to the diagram to show the position of the center of the gravity after the weights have been attached. এটা আমাদের কোশ্চেন না, আমরা এখানে রাখতেছি না, আমরা পরের কোশ্চেনে সুইচ করতেছি। The student writes this plan about his investigation. Measure the final speed of the card when it is dropped from the different heights. Drop the card from 6 different heights centimeter and measure the final speed using a light gauge. Repeat the final speed measurement 3 times for each height and take an average. Make sure that the initial speed of the card is always 0. Remember, এখানে নতুন একটা ওয়ার্ড আমরা পেলাম, light gate. What does that mean? It is a gate, uses light to give you data of the thing you want. অর্থাৎ একটা গেট, একটা দিয়ে লাইট বের হয়, একটা থেকে লাইট রিসিভ হয়। সো কোনো কিছু যদি লাইটকে ক্রস করে দেন ওই মোমেন্টে সে করে ফেলে, অ্যানালাইসিস করে বের করে ফেলে একটা স্পিড কত। যেমন একটা স্পিড গান আছে, একটা গাড়ি যাচ্ছে, স্পিড গান ধরে আর ভ্যালু দেখায় যে এটা কত স্পিডে যাচ্ছে। যদি এটা লিমিট ক্রস করে পুলিশ কার এটাকে চেজ করে বলে দাঁড়ান, মামলা নেন, ইউ হ্যাভ ক্রস দি স্পিড লিমিট, রাইট? কিভাবে বের করে? যে স্পিড গানের মতোই বলতে পারেন লাইট গেট ইজ সামথিং। আপনি লাইট গেটের গ্রাউন্ডের কাছে রেখেছেন, কার্ডটাকে ছেড়ে দিয়েছেন, ওই কার্ডটা গ্রাউন্ডে রিচ করার ইমিডিয়েট মোমেন্টে লাইট গেটের মাঝখান দিয়ে যখন পড়লো তখন তার স্পিড কত ছিল, লাইট গেট আপনাকে এই ডেটাটা দিবে। লাইট গেট অ্যাকচুয়ালি মাল্টিপল ডেটা আপনাকে দেয়। সো অনেক ফ্র্যাকশন সেকেন্ডে অনেকগুলো ডেটা সে আপনাকে দিয়ে প্রসেস করে কম্পিউটারের সাথে অ্যাড করলে সে আপনাকে গ্রাফ পর্যন্ত প্লট করে দেয়, রাইট? So light gate is this. Now let's go to the question. Which of these is the dependent variable in this student's investigation? Dependent কি ডিপেন্ড করতেছে? ডিফারেন্ট হাইট সে ভ্যারি করতেছে। এই হাইটের উপর কি ডিপেন্ড করবে? স্পিডটা কত হবে, ফাইনাল স্পিড। বিকজ খেয়াল করেন কি ইনভেস্টিগেট করতে যাচ্ছে, মোশন অফ a 10 centimeter square pitch of card as it falls। তার মানে তার স্পিডটা সে এক্সপেরিয়েন্স করতে চাচ্ছে, ইনভেস্টিগেট করতে চাচ্ছে। তাহলে যত উপর থেকে আমি এটাকে ফেলে দিব, নিচে পড়ার সময় তার স্পিডটা তত বেশি হবে, এটাই স্বাভাবিক, রাইট? সো তার মানে কি, ডিস্টেন্সটা আমি ইনক্রিজ করতেছি, এটার সাথে কি ডিপেন্ড করতেছে? স্পিড কত হবে। তার মানে the height is the independent variable but the speed is the dependent variable. So খেয়াল করেন the final speed of the card, because initial speed তো সবগুলোরই 0, তার মানে initial speed which is in option C is not correct. The mass of the card, এটার সাথে মানে mass of the card is not dependent variable, সবগুলোর mass তো আপনি সেমই দেখেছেন, তাই না? The initial height, no, initial height is the independent variable যেটার উপর ডিপেন্ড করবে ফাইনাল স্পিডটা কত হবে, right? Yes. Next is this plotting, আমি এটা যাচ্ছি না, এটা আপনারা করে ফেলেন। And then relationship between height, average, final speed, আমরা বলছি more the height, more the average final speed, that's going to be the relationship. Next is the give 2 ways the student could improve the accuracy of the measurement, এটা আমরা বলতে পারি put the card close to the scalar,